Yes, good afternoon to everyone. So far, we have crossed 2 lab sessions, but during the first lab session, we have covered about the registers. Okay, 8085 microprocessor and registers larkan paathom. Okay, in the next lab session, we have discussed about the assembly language program. So, what is mean by assembly language program? Okay, what is mean by instruction? Opcode na enna, mnemonics na enna, everything we have discussed. Okay, so this is the actual very first lab we are going to conduct for you people. Okay, so in this session we will go through the programs. Okay, experiment 1 enna program irukku paakalam. Fine, already we have written program for experiment 1A. Okay, addition program in the previous lab session itself we have taught you. Okay, so you will be going to do subtraction program also in this lab. Okay, fine. So first experiment is addition of two 8-bit data using 8085 assembly language program. Fine. See, kindly note down this experiment. Okay, the screenshot eduthu vechukonga. So the aim is to develop an 8085 ALP to test the addition of two 8-bit data available in the memory. Okay, I think somebody unmuted. Okay, kindly mute yourself. So problem statement is we are going to add two numbers where the numbers are. Okay, so consider two 8-bit data x and y. X is argon, y is the addend, where the first number, okay, the number which we are keeping is argon, the number which we are going to add is addend. Fine. So x and y, it is available in the memory location 8500H and 8501H. X என்ற data 8500H அந்த மெமரில இருக்கு, y என்ற data 8501ல இருக்கு. Fine. So we have to find x plus y, that means addition of the two number. We have to store the result sum and carry in the respective memory location 9000H and 9001H. Fine. I hope the problem statement is clear for all of you. Yes? Yes or no? Kindly type it in the chat. Yes, fine. So now we will proceed with the program. See, before writing program, okay, C program la general enna பண்ணுவீங்க நீங்க program எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we should write algorithm, how we are going to perform this particular operation, this problem statement, how we are going to implement through our program, that we have to analyze. Fine. So for that purpose you have to write the algorithm, or else you can go for a pictorial representation, flow chart. Okay, so ஏதோ ஒன்னு நம்ம வந்து first we have to build it. Fine. So we are proceeding with the flow chart. Fine. So you have to run the program so that it has to get the argon from the memory. So in which memory the argon is there? Kindly type it in the chat. Kindly type it in the chat. X and the data da argon சொன்னோம், அது எந்த மெமரில இருக்குன்னு சொன்னோம். Kindly type it in the chat. Yes, 8500H. Very good. See, first classroom la நிறைய பேர் டைப் பண்றாங்க, இப்போ செகண்ட் கிளாஸ்ரூம்ல யாருமே டைப் பண்ணல பாருங்க. See, kindly interact. This is your lab session. See, we are making many arrangement for this lab session. ஒரு லேப் செஷன் நடத்துறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, camera adjustment, everything we are doing for your purpose only. Fine. So we have to get the organ from the memory. First point. Next, add and we have to get it from the memory. See, to add two numbers, the two numbers has to be kept in the CPU register. Correct? CPU kulla ulla register la நம்ம அந்த ரெண்டு நம்பரை கொண்டு வந்து first store பண்ணணும். Fine. So for that purpose only we are doing that. Fine. So ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? Add the addend, okay, with the argon. ரெண்டுத்தையும் நம்ம add பண்றோம். Fine. So after addition we got two outputs, one is sum, the another one is carry. Okay, so ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம்னா 8-bit sum கிடைக்கும், then 1-bit carry கிடைக்கும். So sum must be stored in the memory location 9000H and carry must be stored in 9001H. Correctங்களா? So that is clearly mentioned in the problem statement. Fine. So now we have to write the program. Okay, already we have seen this program. Okay, anyhow, you people type it in the chat. So what is the instruction to get the data from memory location 8500 to accumulator?
மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை அக்குமுலேட்டருக்கு கொண்டு வரணும். எந்த மெமரிலேருந்து? 8500H. So what is the instruction we must use? Yes, very good, Anthony Surya, lovely, Sajish, Logus Nega, very good, very good. Okay, what about in the second class? Only Sajish typed the replay. What about the others? Abhinesh typed LDA. Okay, Abhinesh, you have to include the address also. Fine. So LDA space 8500H. That is the instruction we have to use to get the data from memory to accumulator. 8500 in the data. Fine. Fine. Get the organ from memory. Organ in the memory I mean add-on. Sorry, add-on. Where the add-on is there in the memory? 8501H. Very good. So to take the add-on to the CPU register, what we have to do again? 8500 in the data எடுக்கிறதுக்கு LDA 8500 போட்டோம். To take the data from memory location 8501 to accumulator, again we have to use LDA, but the address is 8501H. Very good. Okay. So what happened to the previous data we have taken? Already நம்ம எடுத்த data என்ன இருக்கும்? Data X 8500 இருந்து எடுத்தது அக்குமுலேட்டர்ல இருந்துச்சு. Fine. Again we are taking the data with the instruction LDA 8501. Correct? So it will be getting overwritten, but we need the first data also. So what we have to do? What we have to do? We have to move the particular data in accumulator to any general purpose register. It need not to be always B. For your example, we have put move B, A. You can use other register also. Fine. So move B, A, I have to introduce before this instruction. So what about the procedure now? Organ taken from memory location 8500 and kept in B register. Fine. Now the add-on, it is taken from 8501 and kept in A register. Fine. So now the two data are available in A register and B register. What is the instruction we have to use to add the two numbers? One A la irukku, innonu B la irukku. Enna instruction use pannom? Fine. If the data I have moved to D register. Okay, first data நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, அது D register move பண்ணா என்ன instruction எழுதுவீங்க? Instead of move B, A, move D, A போட்டிருந்தோம்னா third instruction க்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? Fourth instruction, add D. Very good. Fine. So here we have used B register. Here we have used B register. That's why here add B. Fine. So what about the result? Result எங்க store ஆயிருக்கும்? Where the result will get stored? Accumulator register. Okay. Fine. Memory ல இருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு LDA, ஸ்டோர் பண்றதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? From accumulator to memory. Yes, STA 9000H. Fine. So sum store பண்ணியாச்சு. What about carry? எனக்கு carry generate ஆயிருக்கா இல்லையான்றது எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க? By accessing which register we can know whether we got carry or not. Yes, flag register. Which bit we have to analyze? Flag la endha bit? We are having 5 flag bits, correct? Yes, carry flag bit we have to analyze. Fine. So we have an instruction to add the content of accumulator with carry. So before that I am clearing the accumulator and adding the accumulator itself with carry. Fine. ADC ena meaning enna? Can you people type it in the chat? Convention enna varum type panna mudiyuma? I will wait for your answer. I will also typing in the chat, okay, but I will wait for your answer. Fine, very good, Sugandh. Add A along with carry. Okay, convention கேட்டம்பா. Convention நம்ம arrowலாம் போட்டு represent பண்ணோம் இல்லையா? How it should be? Content of A added with content of A plus carry, content of carry. It gets stored in accumulator. So it must be like this. I have typed in the chat, kindly refer people. I have typed in the chat, kindly refer it. So this is the convention for the instruction ADCA. ADCA perform பண்ணா என்ன ஆகும்? What about the second register? ஒன்னு A ன்னு சொல்லியாச்சு already. ADC B ன்னு போட்டா என்ன ஆகும்? A plus B plus carry. இங்க ADC A போட்டதுனால A plus carry bit. Fine.
இப்போ ஆல்ரெடி அக்குமுலேட்டர்ல என்ன டேட்டா நம்ம போட்டிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல 0. So what will get add 0 plus 0 plus carry. Carry bit 0 இருந்தா 0, 1 இருந்தா 1. So accumulator content will be 1 if you are having a carry out. Okay, otherwise accumulator content will be 0 if there is no carry out. Fine. So we have to store the carry. Where we have to store the carry? To which memory location we have to store the carry? Kindly type it in the chat. எந்த மெமரியில நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்பா கேரிய? சம் வந்து 9000H சொன்னீங்க. Yes, very good Gayatri. Directly you have typed the instruction. Okay, very good Anthony Surya. 9001H. So அந்த மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணும். Again STA 9001H. Finally we have the instruction HLT halt. Okay, clear? Yes, fine. Okay, see உங்க எல்லாருமே கிளாஸ் ரூம்ல செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு டாபிக் ஆப்கோட் ஷீட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். கைண்ட்லி ரெஃபர் தட் ஷீட். ஓகே, கைண்ட்லி ரெஃபர் தட் ஷீட். Fine, kindly refer that sheet. So now we will see the program with opcode. So this is the memory location 800H la na program start பண்றேன். So where I am starting my program memory? என்னோட program எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்ப்பா? user program. Which memory I have started? 800H. Okay, 8000H. We can pronounce it as 8000H. Fine. So இங்கே தான் என்னோட program start பண்ணிருக்கேன். Okay. So what about the first instruction? LDA 8500. So LDA ka opcode என்னன்றது opcode sheetல refer பண்ணணும். Fine. I hope you people received the opcode sheet. Okay, classroomல post பண்ணிருக்க already. I hope everyone is having. இருக்காப்பா? Are you having it or not? Yes, fine. Yes, fine. Okay. What is the opcode for LDA? What is the opcode for LDA? Kindly refer and tell. அந்த opcode sheet ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. LDA ADR ஸ்பேஸ் ADR அதுக்கு நேரா என்ன opcode எழுதி இருக்காங்க? 2 டிஜிட்ல ஒரு வேல்யூ எழுதி இருப்பாங்க. எஸ், வெரி குட் காயத்ரி. காயத்ரி கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்க 3A. வெரி குட். ஃபைன். Followed by address. Address எத்தனை பிட் நமக்கு இங்க? What about the size of address here? What about the size of address? 8500 அப்படின்றது எத்தனை பிட்? Yes, Karthikeyan. Very good. Yes, very good. செகண்ட் கிளாஸ்ல கார்த்திகேயன் டைப் பண்ணிருக்காரு ஆன்சர். சஜீஷ் டைப் பண்ணிருக்காரு. Yes, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நிறைய பேர் டைப் பண்றீங்க. 16 bit. Fine. How you will store the 16 bit address in the memory location? Each memory locations are 8 bit only. 1 byte தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So what we have to do? 8500 அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணணும்? What I have to do? See, I am not going to store it in register. I am typing the program in memory. So kindly, yes, very good. We have to split the value 8500 into 2 parts. One is lower byte, another one is higher byte. Lower byte edu? 8500 la lower byte edu? What is lower byte? Yes, 00H. Don't forget H. 00H. What about higher byte? What about higher byte? Yes, 85H. So how we have to assemble the opcode is like this. 3A is the opcode. Kindly observe the circle பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா red colorல. 3A is the opcode and the next two memory location is the address. இங்க எழுதிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல LDA க்கு opcode 3A, then address 16 bit இருக்கறனால ரெண்டா உடைச்சு நம்ம எழுதுறோம். Lower byte first, higher byte next. Don't forget it. Okay. What about the opcode for move B, A? Kindly refer and tell. Opcode sheet பார்த்து சொல்லுங்க. opcode sheet இல்லாதவங்க கிளாஸ் ரூம்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் opcode sheet. Yes, 47H. Very good. 47H. Very good. Fine. We don't have any data mentioned in the instruction. Dataவோ அட்ரஸோ எதுவும் நம்ம கொடுக்கல. அதனால இது எத்தனை பைட்? 1 byte instruction. Fine. What about the next? Next இதுக்கு என்ன opcode வரும்? நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். Next 3 bytes. Next 3 bytes. What about the next 3 bytes? LDA 8501.
next 3 bytes என்னென்ன வரணும்பா? Yes, very good Kritika, very good Gayatri. What about in second class? Classroom 2 la 3A is the opcode. Next என்ன டைப் பண்ணனும் 3A க்கு அப்புறம்? Okay, fine. Danya, Gayatri எல்லாம் டைப் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, you have put some effort, but you have made a mistake. Yes, Sivakumar கரெக்ட்டா டைப் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. Sivakumar typed correctly. இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம். When you are typing a 16-bit value, it should be divided into 2 parts, lower byte, higher byte. First lower byte, next higher byte. Sajesh, you too kindly correct it. First என்ன பண்ணணும்? 01 டைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் 85 டைப் பண்ணணும். Lower byte always first. Okay, Sajesh? Okay, fine. So add B. What is the instruction? What is the opcode for add B instruction? Yes, 80. Abhinesh typed. யாராவது ஒருத்தவங்க டைப் பண்ணாலும் நான் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன். Fine. So 80 is the answer. Fine. Next, STA 9000H. What is the opcode for STA? Kindly refer your opcode sheet. Yes, very good Kritika, very good Dinesh Kumar, very good Sri Vidya Niketidan. Yes, very good. 32. What about the other 2 memory location we have to fill? 9000. அதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும்? After 32, what we have to type? 32 க்கு அப்புறம் என்ன டைப் பண்ணணும்? Yes, 00H and 90H. So 32 is the opcode and 0090 is the address. Lower byte first, higher byte next. Fine. What about MVAA? What is the opcode for that? MVAA, D8 னு இருக்கும். Opcode sheetல ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. D8 stands for 8-bit data. MVAA, data. So MVAA க்கு opcode என்ன? Kindly refer and tell MVIA. Yes, Anthony Surya typed 3E. Very good. So 3E. What about the data? 00. The 8-bit data. Instruction la பாருங்க. இங்க 00H போட்டதனால 00. Fine. What about ADCA? ADCA க்கு opcode என்ன பாருங்கப்பா? What is the opcode for ADCA? What about the opcode? Yes, 8F. So 8F is the opcode. There is no data or address mentioned in the instruction. So it is also 1-byte instruction. Okay, இதுக்கு என்ன instruction opcode வரும் பாருங்க. STA 9001. What is the opcode for STA 9001 instruction? Already STA க்கு opcode சொல்லிட்டீங்க என்கிட்ட. மேல உள்ளதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். STA 9000 க்கு டைப் பண்ணிருக்கோம். Now I am asking STA 9001. What is the opcode? 320190. Very good. 3-byte instruction. See, எத்தனை மெமரி லொகேஷன் ஆக்குபை பண்ணுதோ அதை வச்சு என்ன சொல்றோம்? 1 byte, 2 byte, 3 byte அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. Finally, HLT. What is the opcode for this? HLT. Yes, Abhinesh Diksha typed 76. That is the correct answer. Fine. So now we have to forget about the mnemonics. Okay. Now we have to look upon address and opcode. Fine. Can you people type it in the chat? Totally how many memory location this program occupies? Total எத்தனை memory location இந்த program occupy பண்ணிருக்கு? Can you people type it in the chat? What is the memory required to store this program? Just count பண்ணி பாருங்க எத்தனை பைட்னு. 18 byte. Yes, very good. 18 byte. I hope so. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Suggest kindly refer. 12 னு டைப் பண்ணிருக்கீங்கப்பா. Kindly refer. Yes, 18 byte is the correct answer. Okay, Suggest? Okay, fine. So இதை வந்து ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்கப்பா. All you people kindly take a snapshot. நான் கிட்ல ஒர்க் பண்றப்ப அட்ரஸ் ஆப்கோட் தான் உங்கள்கிட்ட கேட்பேன். அதை கரெக்டா சொல்லணும். எந்த அட்ரஸ்ல என்ன ஆப்கோடுன்னு சொல்லி. Fine. I will ask anyone to unmute and say, kindly take a screenshot of this. Okay. So இந்த program மட்டும் ஒரு screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அட்ரஸ் ஆப்கோட் வந்து கண்டிப்பா நான் கேட்பேன். At that point of time, you have to tell. Fine. See, when you are writing the program in observation, it should be in this format. First column address, second column opcode, third column label, fourth column mnemonics, the last column is comments. See, why comments?
On seeing this, we have to know what are the things we have done. Fine. Get the organ from specified memory location. That is the first point. Specified memory is 8500. So நீங்க எந்த memory location questionல கேக்குறாங்களோ அதை இங்க replace பண்ணா முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்ட்டா? Fine. Move the organ to general purpose register. Any general purpose register you can use. Here we used B register. So that I can free the accumulator. Accumulator நான் free பண்ணாதான் இன்னொரு data எடுக்க முடியும். Fine. Again we are getting the organ from the specified memory location. Add-on. Okay, adding the content of A and the general purpose register. Here the general purpose register I have used is B register. So add B. Then store the accumulator content to memory location which is containing the sum. Fine. Clear the accumulator and add accumulator itself with carry. Fine. So that you will be getting carry in the accumulator register. Storing the carry in the specified memory location. Stop the program execution. Okay. So that's all about the addition program. Kindly take a screenshot of this. So this is your first experiment, 1A. Fine. Okay. I will proceed with 1B also. Subtraction experiment to pathadala. Fine. Later point of the time, we can go with working. Okay. Fine. So 1B experiment is subtraction of 2 8-bit data using 8085 assembly language program. Okay. So inge vandu nama addition ku badala subtraction perform panna porom. To develop an 8085 LP to test the subtraction of 2 8-bit data available in the memory. Fine. நம்ம எழுதக்கூடிய program வந்து work ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ண போறோம். Subtraction perform பண்ணுதா அப்படின்றத செக் பண்ண போறோம். Fine. So that is our aim. Problem statement, kindly carefully note it. Consider 2 8-bit data X and Y. Okay, X பேர் வந்து minune அப்படினு சொல்றோம். Y பேர் subtrahend அப்படினு சொல்றோம். That means the first number, the number from which we are going to subtract, அது minune. The number which we are going to subtract from a number, அது subtrahend அப்படினு சொல்றோம். Fine. X minus Y அப்படினு சொன்னா X is minune, Y is subtrahend. Fine. So X is in memory location 8600H, Y is in 8601H. Carefully note it. Subtrahend 8600 ல இருக்கு. Okay. Okay, sorry. Change பண்ணிக்கலாம். Wait a minute. Yes, minune, sorry. Minune is 8600H. Subtrahend is in 8601H. That's all. Fine. So we have to find X minus Y and store the result. Difference borrow நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 9001 ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம். Okay. Borrow எப்ப சார் வரும்? Can you people type it in the chat? இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Suggestion type in the chat. அட்ரஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. This is your problem for experiment number 1B. Fine. Borrow na enna meaning pa? Borrow எப்ப வரும்? When we are getting borrow. Lower number la higher number minus பண்ணாவா இல்ல higher la lower number minus பண்ணாவா? Smaller number minus larger number or larger number minus smaller number. When we will get borrow? Yes. Suggest typed when minune is smaller. First number smaller ah irunduchina, correcta? Fine. First number smaller number ah irunduchina, definitely will be getting borrow. Fine. As of 8085 microprocessor, when you are doing subtraction operation, if you are getting borrow, at the time also carry bit only set. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சப்ட்ராக்ஷன் ஆபரேஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு borrow நமக்கு வந்தாலும் எந்த flag செட் ஆகும்? carry flag தான் செட் ஆகும். We don't have separate flag bit for borrow operation. Fine. So careful அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. After performing subtraction operation, நமக்கு borrow வந்ததுக்கா இல்லையான்றதை எப்படி செக் பண்ணணும்? How we can check it? How we can analyze? Which flag bit will reflect the borrow? Borrow சொன்னாலும் carry flag bit தான் ஞாபகம் வரணும். Fine. Okay. Now prerequisite question பார்க்கலாம். Name the flag bits available in the flag register of 8085 microprocessor. என்னென்ன flag bitsலாம் இருக்கு flag registerல? கடகடன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். How many flag bits we have? And what are the flag bits? Yes, 5 flag bits. What are the flag bits? Carry, auxiliary carry, sign 0. இன்னொன்னு மிஸ் ஆகுது பாருங்க. என்னன்னு பாருங்க. Yes, parity. Very good. Fine. So totally we are having 5 flag bits. Sign flag, 0 flag, auxiliary carry, parity, then carry. Very good. Very good diction. Okay.
Very good, Gauri Shankari. Fine. Next question. Which flag bit of flag register is used to indicate borrow after performing subtraction? Just now I have told the answer. Yes, very good. Carry flag only. Carry flag bit the borrow vandalu set agum. Fine. Write the 8085 instruction to perform the following operation. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. Anyhow, to subtract the content of general purpose register from content of accumulator. Accumulator contentல general purpose register content subtract பண்றதுக்கு we have an instruction. I think it is not taught you in the class. Okay. Addition க்கு add. Okay. Subtraction க்கு yes, very good. Many of you are typing. Even though we didn't taught what is the instruction for subtraction. I think I have given a overview. Subtraction க்கு ஒரு overview மட்டும் நான் கொடுத்திருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். SUB is the keyword. SUB பக்கத்துல என்ன வரணும்? Name of the register which has to be subtracted from accumulator. Where the result will get stored? Where the result gets stored? After performing subtraction, where the result will get stored? Yes. Now also it will be getting stored in the accumulator register only. Okay. So SUB R. R can be replaced by any general purpose register. Fine. Okay. Next. To add the content of accumulator with carry flag bit. What is the instruction? Add with carry. Accumulator add with carry. What about the instruction? ADC A. Very good. Very good, Shivkumar. ADC B போடக்கூடாது Dixon. Here we are mentioning add the content of accumulator னு சொல்லிருக்கோம். இன்னொரு content obviously accumulator content தான் with carry flag. ADC A is the correct answer. Fine. So with this the prerequisite questions are over. Okay, now we will go with the flow chart. Flow chart போறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் நான் கேக்குறேன். சரிங்களா? I will ask you one question. When you want to perform x minus y, kindly note it. X ல இருந்து I mean y minus பண்ண போறோம் அப்படினா x minus y அப்படினு பண்ண போறோம்னா which must be in accumulator and which must be in other register. Kindly type it in the chat. நல்லா யோசிச்சு சொல்லணும். ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எங்க இருக்கணும், செகண்ட் நம்பர் எங்க இருக்கணும்? X in accumulator, Y in general purpose register. Very good. Okay. So அப்ப sub B அப்படினா மீனிங் என்ன? அதுக்கான கன்வென்ஷன் யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா? What is the convention for sub B? I will type it in the chat. If you people know it, you can type. Convention na ஒண்ணும் கிடையாது, arrow போட்டு எழுதுவோம் இல்லையா? We call it as convention, notation. Yes, very good, Sajesh. Content of A minus content of B. Abhinesh bracket miss பண்ணிருக்கீங்க, check பண்ணிக்கோங்க. Fine. So you have to write the convention in this way. A minus B gets stored in. Yes, very good. Many of you are typing. Yes, very good. I'm typing in the second class also. Fine. So first நான் வந்து x எடுக்கணுமா y எடுக்கணுமா? என்னோட क्वेश्चन இதுதான். I have to perform x minus y. X வந்து 8600h ல இருக்கு, y is in 8601h. First நான் x எடுக்கணுமா y எடுக்கணுமா? Okay. First நீங்க x எடுத்துட்டீங்க அப்படினா y எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? To take the y data y from the memory location to accumulator, what you will do? Yes, it has to be copied to some other register. Fine. Move B, A எழுதிவீங்க. Fine. இப்ப second data எடுப்பீங்க இல்லையா, அது எங்க வரும்? Now if you take second data, where it will come? Accumulator. இப்ப சொல்லுங்க, accumulatorல உள்ளது second data. நீங்க மூவ் பண்ணீங்க இல்லையா general purpose registerக்கு, அதுல உள்ளது first data. கரெக்ட்டா? I will type the instruction. Okay, you people kindly refer it. LDA 8600h move B, A LDA 8601h. So இந்த மூணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா எங்க இருக்கும், செகண்ட் டேட்டா எங்க இருக்கும்? I think I missed the space in this third instruction. Sorry for that. So you have to use the syntax. Now you people type it in the chat. First data x எங்க இருக்கு?
Yes, first data is in B register, second data is in A register. Is it correct? Is it correct to perform the subtraction operation? Yes. First data B க்கு போயிடுச்சு, second data A க்கு வந்துருச்சு. It is in the reverse order, correct? So in the case of subtraction program, what we can do? What we can do? Can you people type it in the chat? What we can do? Yes, very good, Anthony Surya. That's what I am expecting from you people. Clear? You have to give the answer for each and every question. First take Y, keep it in a general purpose register, then take X. Correct? In the case of addition program, no issue. எதை வேணா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம், எதை வேணா செகண்ட் எடுக்கலாம், no issue. Why? X plus Y is equal to Y plus X. Whether X minus Y is equal to Y minus X, ரெண்டும் சேமா? 5 minus 3, whether it is same as 2 minus 3? No. Correct? So the algorithm must be like this. Kindly see the presentation. So first you have to get the subrahand. Second data first எடுக்கிறோம், அப்புறம் என்ன பண்றோம்? First data எடுக்கிறோம், then subrahand from minute, then we are storing the difference and the borrow. இங்க difference எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? After performing subtraction operation, Shivakumar typed move y comma x is not the, see x comma y comma x in instruction first of all கிடையாது, because x and y are not any register available in 8085. correct? move y comma x நம்ம எழுத முடியாது சிவகுமார். ஓகே, நீங்க கேக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா move b comma a கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். move y comma x ன்னு எழுத முடியாது நம்ம. ஃபைன். அப்படியே நீங்க மூவ் பண்ணாலும் என்ன ஆகும்? it will get copied, overwrite down. x ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் y க்கும் காப்பி ஆகும். so there is no use. so you have to use this particular logic only for performing this subtraction operation. okay, what about the result of subtraction? x minus y பண்ணோம்னா என்னென்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? when you subtract we will be getting two results. what are they? difference and borrow. where the difference will be available? ரெண்டு நம்பர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா டிஃபரன்ஸ் எங்க இருக்கும்? difference is the result. where the result? yes, difference in A register. A register la போய் ஸ்டோர் ஆகும். what about the status of borrow? carry only. fine. so now we can type the instruction. get the subrahand from the memory. second data va memory la irundhu first எடுக்கணும். என்ன instruction? kindly type the instruction one by one for the question I am asking. get subrahand from memory. subrahand is in 8601. அப்ப என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? LDA 8601H. very good. first instruction முடிஞ்சிருச்சு. I think இங்க 501 இருக்குப்பா. I'm very sorry for this. so here it is 6. I forgot to change. sorry. fine. so first LDA 8601. next LDA 8600. in between we have to write on instruction. what is that? yes, move b comma a. it no need to be B register. kindly mind it for your purpose understanding காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? B register example எடுத்துறோம். fine. okay, then sub b subtraction பண்ணியாச்சு. ரிசல்ட் எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்க? accumulator. store the difference to 9000. என்ன instruction? to store the result in accumulator to yes STA 9000H. fine. then you have to get the carry flag bit to accumulator. என்ன பண்ணுவீங்க? borrow நாலும் carry நாலும் ஒண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து? clear accumulator, then write ADCA. same thing. MVA 00H, then ADCA. fine. so now the borrow is available in accumulator. where it has to be stored? 9001. what is the instruction? what is the instruction for that? yes, STA 9001H. fine. finally stop. we have to write what instruction? which instruction we have to write? stop the programming. yes, very good. HLD. so that's all about the program. okay,
So this is the program. Opcode நீங்களே எழுதலாமா? Can you people write the opcode? Can you people write the opcode? Yes. நீங்களே எழுதிடலாமா? சரி, கடகடன்னு ஆப்கோட் எழுதிட்டு யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க என்னென்ன வரும்னு சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி எல்டிஏக்கு ஆப்கோட் தெரியும், மூவ் பி கமா ஏ தெரியும், சப் பி மட்டும் தான் நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுல இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பழகின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். வருஷெல்லாம் டைப் பண்ணுங்க ஆப்கோட என்னென்ன வரும்னு சொல்லி. கொஞ்சம் குயிக்கா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 18 bytes. This program also occupy 18 bytes. To make this program as addition program, இதுல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணா போறோம். What we have to make a change in this program to make it as addition program? ஒரே ஒரு இதை மட்டும் மாத்தினா போதும். Yes, instead of SUB we have to make ADD. So addition program subtraction program கஷ்டம் கிடையாது. Fine. Addition பண்றப்ப நீங்க செகண்ட் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா செகண்ட் எடுக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். Fine. Yes, 3A0186. அடுத்து 3A is the opcode, 0186. It's a lower byte and higher byte of the address. Next. Yes, very good. 47. Next. கிளாஸ் ரூம் 1ல நிறைய பேர் டைப் பண்றாங்கப்பா ஆப்கோட. கிளாஸ் ரூம் 2ல நிறைய பேர் யாருமே டைப் பண்ணல இது வரைக்கும். Kindly try to type the opcodes. LDA8600. What is the opcode? Yes, 3A0086. Sub B opcode 90. So remaining எல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Fine. So kindly take a screenshot of this opcode. You have to know how to write for your program. நீங்க இந்த நிமோனிக்ஸ் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம அசம்பிள் பண்றோம் இல்லைங்களா, இந்த ப்ராசஸ் பேரு ஹேண்ட் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் மேனுவல் அசம்பிளி. ஃபைன். ஸோ இதை ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு we are having a software. To automate this we are having a software. Fine. So don't worry about that. Don't worry about that. Fine. So you have to know the procedure. எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா ஆப்கோட் எப்படி பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன டேட்டாவோ அட்ரஸோ வந்து எப்படி எழுதணும், that you must know. Fine. Shall we proceed? Yes. இந்த ப்ரோக்ராமையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Kindly take a screenshot. Yes, fine. Yes, fine. Okay, we will proceed. So unfortunately we are not physically present in the college campus la nama illa, so we may not do the experiment in the hardware. Probably we are going to continue with simulator only. Okay, see யாரெல்லாம் Android mobile வச்சிருக்கீங்களோ எல்லாரும் இந்த particular software நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம் for simulating your program. To do the simulation of your program, you people can go with the software 8085 Simulator Ultimate. Okay, 8085 Simulator Ultimate. Fine. அதுக்கு உண்டான லிங்க் நான் வந்து chatல போஸ்ட் பண்றேன் ரெண்டு கிளாஸ் ரூம்லயும். Kindly download it. I hope all of you download the application. Already download பண்ணிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Anyhow பண்ணாதவங்க இதை பண்ணிக்கோங்க. Okay, so now we are going to continue this session from my mobile phone. Fine. Shall we proceed? Yes. Yes, fine. See, இன்னைக்கு மொபைல் போன்ல எப்படி இந்த சிமுலேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Then as it is your very first laboratory, we had made some effort to show you the hardware. நம்ம லேப்ல ரெகுலரா நம்ம யூஸ் பண்ற கிட் அதை இன்னைக்கு கண்ணில் காமிக்க போறோம். ஃபைன். ஸோ இந்த ஒரு லேபுக்கு மட்டும்தான் அதை நம்ம பண்ண போறோம். ஃபைன், கிளியர். பட் the procedure what I am doing அதை கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We will post some supporting material also in the Google Classroom. ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, மேபி நம்மளோட எண்ட் செமஸ்டர் காலேஜ்ல வந்து நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஆன்லைன் இல்லாம ஆஃப்லைன்ல நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, you have to know how to work with the particular trainer kit. Fine. So for that purpose only we are showing you. So real hardware கண்ணுல பார்த்தா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஓகே, இதுதான் மைக்ரோ ப்ராசஸரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, so don't worry about it. Fine. Okay, now we will continue with the
mobile simulator. Android mobile ku 8085 simulator ultimate software இருக்கு. Those who are having PC and laptop, you can also try this simulator. Jubin's 8085 simulator. Google la poi type பண்ணீங்கன்னா you will be getting a jar file. .jar அப்படினு முடியும். Okay, .jar. .jar. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ல முடியும். ஜென்ரலா ஒரு சில அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ல exe னு முடியும். .exe அப்படினு முடியும். So this is a executable file. So இது ரன் ஆகணும் அப்படின்னா we have to install one software. Kindly note out. Chatல நான் டைப் பண்றேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Java runtime environment. In short, we will say it as JRE. Okay, Java runtime environment must be installed in your computer. Your computer la indha idu install pannina mattum dhaan it will work. Okay, so don't forget it. I'll paste it in the chat. Kindly note it down. யார் யாரெல்லாம் லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்றீங்களோ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so you have some flexibility when you are working with laptop. Fine, but kindly note it out. Similar to your digital lab, இங்கேயும் நம்ம அதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம். 6 prerequisite questions for each and every experiment. Okay, it carries 30 marks. Fine, each carries 5 marks, so 30 marks வந்து இருக்கும். Fine, then submission of your experiment எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you will be asked to enter your input data. எனக்கு இந்த input கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். ஃபைன், நீங்க அந்த இன்புட்ஸை உங்களோட சிமுலேஷன் பண்றப்ப மெமரி லொகேஷன்ல டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஷோ தி அவுட்புட். அந்த அவுட்புட்டை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும். ஃபைன், ஸோ தட் கேரிஸ் 15 மார்க். ஓகே, தட் கேரிஸ் 30 மார்க். சாரி, 30 மார்க். நாங்கள் என்னென்ன அவுட்புட்லாம் கேட்குறோமோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அது எல்லாத்தையுமே நீங்க பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 மார்க். ஃபைன், ரெக்கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் we will send you ரெக்கார்டு மெட்டீரியல். ஸோ அதில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்கோ அதை ஃபில் பண்ணி ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதணும், லைக் யுவர் ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர். தென் யூ ஹாவ் டு ஸ்கேன் அண்ட் அப்லோட். ஃபைன், ஸோ இந்த செமஸ்டர்ல நீங்க பண்ற மால் ப்ராக்டிசஸை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we have some methodologies. யார்கிட்டேருந்து யார் வந்து காப்பி பண்றோம் ஃபைல் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have put some effort. ஸோ அதனால அந்த வேலைகள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Fine, see, it's an interesting subject. ஃப்ரெண்டுமே படிக்கட்டுமே. You can help them to learn. Don't do it in the wrong way. ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி அவரோட ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிடாங்க. ஃபைன், ஸோ கைண்ட்லி டேக் a screenshot of this image. இந்த இமேஜை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த லேஅவுட் ஆஃப் யுவர் ட்ரெய்னர் கிட். ஓகே, ஸோ கேமரால நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, instead of my face I have projected the trainer kit. இந்த trainer kit நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கேமரால. ஓகே, you can pin my name and you can see the trainer kit. எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஜஸ்ட் என்னோட நேம் 2 இடத்துல காமிக்குது, ராம் பிரசாத் சிவராஜ பூபதின்னு சொல்லி 2 இடத்துல காமிக்குது. ஜஸ்ட் பின் மியூட் பண்ணிருக்கு இல்லையா ஒரு ஐடி, அதுல பாருங்க. Are you able to see the kit? தெரியுதா எல்லாருக்குமே? Yes, fine. So that is our trainer kit. I hope it is visible. Probably letters la konjam clear ah theriyama irakalam. No issues, I will help you. Okay, now we are going to work with the simulator. Okay, so now I am going to project from my mobile phone. Kindly wait for some time. I will stop my presentation. Okay, and I am presenting my mobile phone. I'm going to present from my mobile phone. Fine, wait a minute. Is my mobile phone screen is visible to all of you in the first class? Check பண்ணி சொல்லுங்கப்பா. Yes, fine. Now I will present in the second class. Wait a minute. So I am taking some time
நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுண்ணா அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் பொறுமையா தான் பண்றேன் நான். ஓகே, whether it is available in the second class also. Yes. கேக்குது மேம், ரொம்ப பொறுமையா கேக்குது உங்க வாய்ஸ். செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல பிரசன்ட் ஆகுதுங்களா? Is it visible in the second classroom? Yes. Okay. Thank you. Fine. See, இதுக்கப்புறம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசினா மட்டும்தான் எனக்கு ஒழுங்கா கேட்கும்பா. Because I'm going to make it as a full screen for your clear observation. Full screen viewல தெரியுதா? Fine. So இந்த ஆப் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just go to Play Store. Google Play Storeல போயிட்டு you just type 8085 Simulator Ultimate. Just இதை டைப் பண்ணீங்கன்னா type and search. Okay, once you type and search, you'll be having like this. So எனக்கு update காமிக்குது. So I'm going to make update. Wait a minute. Yes, it's installing. You can wait for some time. See, நீங்க புதுசா இன்ஸ்டால் பண்றப்ப இன்ஸ்டால்னு கேட்கும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு uninstall open அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும். You have to click on open. Fine. Wait a minute, it is getting installed. So once it get installed, we will proceed. I think they have updated the app. So there may be some new features will be there. It's taking too much of time. Wait. Yes, it got installed. So now I am opening the app. Yes, when you are opening the app, you can see a pop-up like this. Okay. Fine, they have made many versions. So the கீழே போனீங்க அப்படின்னா skip அப்படின்னு இருக்கு, tutorial skip அப்படின்னு இருக்கு. Tutorial போனா எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்னு பாத்துக்கலாம். Now I am going to click on skip. Fine. Okay, now I am going to start a new program. So இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடும். Fine. So இதுல நான் போய் என்ன பண்றேன், the plus icon I am going to click. Okay, I am going to click on the plus icon. Click பண்ணிட்டேன். Okay, I am getting a window like this. So இந்த விண்டோல பாத்தீங்கன்னா bottom left cornerல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have a down arrow. இந்த arrow-வை click பண்ணிக்கலாம். So you will be having a big space on the screen now. Fine. So now click anywhere on the screen. Cursor blink ஆகுதா இப்போ? So now what we have to do is we have to type the program. நம்ம program addition program ஓட instruction சொல்லுங்க அப்படியே. Kindly anybody unmute and say. Addition program ஓட first instruction என்னதுப்பா? Kindly unmute and say. Sir, LDA 8500H. Very good. LDA capital letter I am typing space 8500H. Is it visible? Is the letter is visible? Or can I make it somehow bigger? Wait a minute, I will try to do it. Yes, I'm going to settings. I'm making the font size to 32. Okay. So I'm going to continue now. Now also it is. Wait a minute, I will check. Can make it some 18 or something else. No, it's
Small r3 இது no worries. Okay, I hope it can be seen by all of you. So LDA 8500H. Okay, next what we are going to do, enter button அழுத்துறேன் என்னோட கீபோர்ட்ல. I'm clicking on enter. Fine. Is it visible or not? Oh, visible ஆகலீங்களா? Wait a minute. I will try to connect it again. Wait a minute, I will try to connect it again. I think there is a disconnectivity. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. I will connect it. Sorry for the interruption. I will share one more time. Wait a minute. I think headset வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Okay, wait a minute, I will share it now in both classes. Listen now. Wait a minute, I will present in the second class also. Is it visible in both classes now? Okay, now I am typing the program. Okay, LDA, wait a minute, LDA 8500H. Just you have to type the entire program. Mnemonics மட்டும் type பண்ணா போதும். Move P, A, LDA 8501H, add B. Next what we have to do, STA 900H. Okay, then MVI A,00H. Next ADCA. Next STA 9001H, and finally HLT. Fine. So the program type பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் what we can do is we can save the program. Okay, so என்னோட program நீங்க சேவ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட ரோல் நம்பர் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, so now I am typing 1A addition. I'm giving some name and I'm saving it. That's all. Clear? Is it clear? நீங்க சேவ் பண்றப்போ உங்களோட ரோல் நம்பர் போட்டு சேவ் பண்ணும், so that we can have a roll number. யாரு சப்மிட் பண்றீங்களோ அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அவங்களுடைய ரோல் நம்பர் இங்க விசிபிளா இருக்கணும். Okay, you have to type two things in your simulator screenshot. One is your program. இந்த ஸ்கிரீன் அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும். ஃபைன். ஸோ அதுல வந்து கண்டிப்பா இங்க என்ன இருக்கணும், உங்களுடைய நேமிங் இருக்கணும். ஃபைன், I have saved the program. Okay, now you can see two circles here. இதுல ரெண்டு சர்க்கிள் உங்களுக்கு தெரியுதா? Yes or no? Yes? Yes, fine. இதுல மேல உள்ள சர்க்கிளை நான் கிளிக் பண்ண போறேன். ஓகே, ஆக்சுவலி என்னோட மொபைல்ல வந்து இங்க ஐகான் தெரியல. ஓகே, மேபி உங்களோட போன்ல வந்து ஒரு ஐகான் தெரியலாம், ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் மாதிரி ஒரு ஐகான் தெரியலாம். ஃபைன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஐகான். மேல உள்ள சர்க்கிளை நான் கிளிக் பண்ணேன். என்ன கேக்குது பாருங்கப்பா. வாட் இட் இஸ் ஆஸ்கிங்? See, kindly someone unmute and speak. Okay, because I am seeing the entire screen. நீங்க chatல டைப் பண்றது என்னால பார்க்க முடியாது இப்போதைக்கு. Fine. Yes, very good. Load address என்ன வேல்யூ இங்க இருக்கு பாருங்க.
8,000. Yes, very good. 8,000. This must be the starting address of your program. அங்க நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்க இல்லையா, மேனுவலா நம்ம ஆப்கோட்லாம் எழுதணும் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம இங்க பண்ணவே தேவையில்லை. ஃபைன். லோட் அப்படின்றத நான் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் பாருங்க, என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இப்ப எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸ்க்ரால் பண்ணி மேல போய் பார்த்தா என்ன இருக்கு, 80003A, 800100, 8002 என்ன இருக்கு, 85. ஆப்கோட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அசம்பிள் ஆயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் this particular Android app, it is having an inbuilt assembler which is converting the assembly language program to opcode. Is it clear for everyone? Yes or no? Yes. Yes. So இப்ப நீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் நீங்க வந்து அப்சர்வேஷன்ல எழுதுறதா இருந்தாலும் நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், actually you have to know how to find the opcode in the opcode sheet. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன், சரிங்களா? நீங்க நேர்ல வந்து லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ற ட்ரெய்னர் கிட்ல பிசிக்கலா என்ன கிடையாது, அசம்பிளர் சாஃப்ட்வேர் we don't have. We have to manually type the values in the respective memory. Fine. So அதை நம்ம மேனுவலா பண்ணணும். இப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்திருக்கு. ஃபைன். ஓகே. So this is your program. மேல என்னென்னலாம் பாக்குறீங்க, ஸ்டேட்டஸ்னு போட்டு கீழே என்னென்னலாம் இருக்கு, can you people see and tell? Registers. என்னென்னலாம் பாக்குறீங்க? Yes, very good. A நேரா என்ன இருக்கு, 00, B 00. அப்படின்னா A ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள வேல்யூ 00, B ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள வேல்யூ 00, D ரெஜிஸ்டர்ல 00, A F B C D E H L program counter stack pointer. Fine. You are having all the programmable registers, all the user accessible register here. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகுதுன்னு? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, fine. Next, இங்க வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைமிங் ஆஃப் யுவர் ப்ரோக்ராம். ஒரு கவுண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்றது தான் இந்த கவுண்ட். நம்ம ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபைன். So now what I am going to do is I am going to do the step by step operation. நல்லா கவனிங்க. இங்க ரெண்டு ஐகான் இருக்கு. ஒன்னு வந்து yellow கலர்ல ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு. கரெக்ட்? இன்னொன்னு வந்து ப்ளே ஐகான் இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதை I will tell you. Before that, flag register பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Sign flag, அடுத்து என்னது, zero flag, auxiliary carry, parity carry. கரெக்டா? flag bits தனித்தனியா காமிச்சிருக்காங்க. கிளியர்? sign, zero, auxiliary carry, parity carry. ஏன் அதுக்கு மட்டும் தனியா காமிச்சிருக்காங்க? no other registers are having word format. flag registerக்கு மட்டும் தான் word format இருக்குன்னு சொல்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? fine. Now we are going to run the program. இந்த program run பண்றதுக்கு முன்னாடி இது மெமரியில பிசிக்கலா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். For that, kindly observe உங்க மொபைல் ஸ்கிரீன்ல left, okay, left endல இருந்து right endக்கு swipe பண்ணுங்க. If you swipe, you can see a thing like this. இதுதான் உங்களுடைய RAM memory. I mean உங்களோட மெமரி லொகேஷன், டோட்டல் மெமரி லொகேஷன். எவ்வளவு மெமரி லொகேஷன் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம்பா. எது வரைக்கும் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கிறோம்? எது வரைக்கும் இருக்கு? Can you people say? எதுல ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு பாருங்க. மெமரி லொகேஷன் எதுல ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு பாருங்க. 000H2 yes 000H ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. எது வரைக்கும் போகும் இது? இங்க டைப் பண்ணி பார்த்தலாமா? மேக்ஸிமம் மெமரி லொகேஷன் என்னப்பா? FFF sir. Correct. So here you can see FC, correcta? Prem Shubha. Wait a minute. Okay, now you can see இது FC, FD, FE, FF. Correct? நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எந்த மெமரியில வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்? Can you people type it in the chat? Where we have stored our program? எந்த மெமரியில லோட் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம்? ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகுறப்போ ஒரு மெமரி அட்ரஸ் கேட்டுச்சு. 8000. கரெக்ட்? இங்க H டைப் பண்ண தேவையில்லை. Here you can see your program. கரெக்டா வந்துருச்சா பாருங்க.
Yes. So 3A0085 47, 3A0185 80, 320090, 3E008F 32019076. So எந்த மெமரி லொகேஷன்ல முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க. 8010 is this location. இது என்னது 8011. So 8000ல ஆரம்பிச்சு 8011 இங்க முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோக்ராம். Fine. So this you have to ensure. Clear? Okay sir, நம்ம ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த நம்பர்ஸ் எங்க இருக்குன்னு சொன்னோம். Can you people tell me? X எந்த மெமரி லொகேஷன்ல இருக்குன்னு சொன்னோம், Y எந்த மெமரி லொகேஷன்ல இருக்குன்னு சொன்னோம். Where X must be there? 8500. Yes, 8500. Okay. Can anybody பேசுறது யாருப்பா? தன்யாவா? Anthony Surya. Very good. Okay. Somebody else. Anthony Surya தவிர வேற யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8500ல என்ன டேட்டா கொடுக்கலாம்? What data we can give? ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த நம்பர்ஸ் என்னென்ன கொடுக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. ரோல் நம்பர் தான் கூப்பிடணும்ல இருக்கு, கரெக்டா? 19L 121. 19L 121 இருக்கீங்களா ஆன்லைன்ல? எஸ். 19L 121. Are you there? ரோல் நம்பரே காணும். ஓகே. 19L 136. 19L 136. Kindly unmute and speak. Kindly unmute and speak. No response. 19L 136, there is no response. Okay. So second classroom la yaara kutu poga. 19L 317. 19L 317. Kindly unmute and speak. என்ன டேட்டா கொடுக்கலாம்? Kindly unmute and speak. Can give two 8-bit data. One is in 8500, another is in 8501. சரி, ஓகேப்பா. வேற யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் you can give till the data. You can enter it. கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க, டைம் ஆகுது. 4 sir. 4. Okay. So 04 ஒரு டேட்டா கொடுத்தாச்சு. What about the second data? What we can give? What about the second data we can give? 6 sir. 6. Very good. 06. We have to double click. இந்த மாதிரி வரணும். வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? delete பண்ணிட்டு தான் டேட்டா என்டர் பண்ண முடியும். 06. சோ இப்போ ரெண்டு நம்பர் நான் கொடுத்துட்டேன், கரெக்ட்டா? ஃபைன். எஸ். ஓகே. இப்போ நான் இந்த ஸ்கிரீனை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ஃபைன். நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நல்லா கவனிக்கணும். இந்த yellow கலர் இருக்கு இல்லையா, ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை நான் கிளிக் பண்ண போறேன். ஃபைன். ஓகே. அட்ரஸ் நமக்கு கேட்கவே இல்லையே. வெயிட் a minute. எஸ், இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. What is the value we are having in the program counter? 8000 sir. Yes. அப்பனா மீனிங் என்ன? இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இன்னும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஃபைன். இந்த ரெண்டு arrow தெரியுதா? ஒன்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு yellow கலர்ல, இன்னொன்னு ரைட் ஹேண்ட் சைடு காமிக்குது. I am going to click on the right hand side arrow. Next step. What about the data now in accumulator? Kindly observe and tell. 04 sir. 04. Fine. எல்லாருக்குமே தெரியுதா? What about the content in B register? 00 sir. 00 தான் இருக்கு. Fine. Second instruction என்ன சொன்னோம்ப்பா நம்ம ப்ரோக்ராம்ல? What about the second instruction we have told? Move B, A. கரெக்ட்டா? அப்ப B ரெஜிஸ்டருக்கு என்ன டேட்டா மூவ் ஆகணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் கொடுத்தா I'm going to click on the next step. What about the content of B register now? 04 sir. 04. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா A லயும் இருக்கு, B லயும் இருக்கு. ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். செகண்ட் டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு LDA 8501 கொடுத்திருந்தோம், கரெக்ட்டா? அங்க என்ன நம்பர் கொடுத்திருந்தோம்? 06. Now you can see மூணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. LDA 8500,
correct? Move B comma A, LDA 85. Wait a minute, sorry. Wait a minute, I will start from beginning. So before that, we can reset all the things. Okay. So we have to load again. First in the load panni dhaan nama panna mudiyum. Okay. So load the program. Load. So it is getting loaded. Wait a minute. Program load aayittu. Fine. Program got loaded. Now we are going to execute. So first data 4. B register ku move aanachi. Again second data 6 vandichu. Correct? Fine. Now A register is having 6, B register is having 4. Second data A la irukku. First data is available in the B register. Okay. Adutha instruction add B panna enna agum? Next step. இது வரைக்கும் flag registerல எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. கரெக்ட்டா? கொடுத்தோனே என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. A ல என்ன இருக்கு பாருங்க. 06 இருந்ததுக்கு பதிலா 0A வந்துருச்சு. What is 6 plus 4 in hexadecimal? What is 6 plus 4 in hexadecimal? A, sir. Sir, A. Very good. So 0A is the answer we are getting. Correct? Fine. இப்போ மெமரி பார்த்துக்கலாம். மெமரியில வந்து அந்த டேட்டா இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் நம்ம. 9000ல போய் தான் ரிசல்ட் பார்க்கணும். கரெக்டா? So for that purpose we are typing 9000ல போய் பார்க்குறோம். ரிசல்ட் இன்னும் ஸ்டோர் ஆகல. Fine. So இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். So next step நான் கொடுக்குறேன். நல்லா கவனிங்க. STA 9000 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. STA 9000. இப்போ போய் மெமரியில பார்த்தா என்ன இருக்கு பாருங்க. 9000ல என்ன இருக்கு பாருங்க. What is the data we are having now? 0A. 0A, sir. இந்த பர்టిక్యులர் அடிஷன்ல கேரி வருமா? ஓகே, ஃபுல் ப்ரோக்ராமும் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். ஹால்ட் வந்தோடனே அதுவே சொல்லிடும் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் டெர்மினேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிடும். வந்துருச்சு பாருங்க, இதோட முடிஞ்சது. கரெக்டா? ஹால்ட்டோட என்னோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது. இப்போ நான் மெமரியில் போய் பார்த்தா எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க. 9000ல 0A, there is no carry out. ஓகே சார், எனக்கு வேற டேட்டா கொடுக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் யூ சேஞ்ச் தி அட்ரஸ் 8500. கேரி வர்ற மாதிரி ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 98 கொடுக்குறேன் ஒரு நம்பர். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A1ன்னு கொடுக்குறேன். ஆஸ் இட் இஸ் ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர், யூ கேன் டைப் த டேட்டா எனிவேர் ஃப்ரம் 00 to FF. ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹவ் டு ரன் த ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்ப ரன் பண்ணலாமா? ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்க. all of you kindly listen. இப்போ நான் பண்ணது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிகியூஷன். என்டையர் ப்ரோக்ராமையும் ரன் பண்ணணும்னா கிளிக் ஆன் த பிளே ஐகான். கிளிக் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? என்னோட ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா ரன் ஆகுது. தெரியுதா? ஃபைன். ஸோ ஃபைனலாக என்னோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ரிசல்ட் போய் பார்த்தா என்ன இருக்கு பாருங்க. 98A1. யாராவது ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா அதுக்கு என்ன வரும்னு? கேன் எனிஒன் சே த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? சம் என்ன வரும், கேரி என்ன வரும் சொல்ல முடியுமா? 98 plus A1 ஆட் பண்ணா ஐ திங்க் 39 must be the sum and carry must be 1. செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? Yes, 39 is the sum and carry must be 1. Correct? So program புரிஞ்சுதா எப்படி ரன் பண்ணணும்னு? So that's all about the tool. இந்த டூல் பத்தி இது தெரிஞ்சிருந்தா போடணும். Is it clear for you? So first என்ன பண்ணப்பா, program type பண்ணோம், அந்த இதுல save பண்ணோம், then load பண்ணோம் program-ஐ. load பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can run in two ways. ஒன்னு என்னது single step execution, இன்னொன்னு வந்து entire program-ஐயும் run பண்றது. Fine? So both things we can do. Fine? So with this we will stop this simulator thing. Okay, we will go with the trainer kit.
ஏன்னா another 40 minutes இருக்கு. ட்ரெய்னர் கிட்ல நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து பேச போறோம். Fine. So this lab session we are going to continue with the trainer kit. We are going to explore you the trainer kit. Okay. Is it easy or difficult? இந்த சிமுலேட்டர் யூஸ் பண்றது ஈஸியா கஷ்டமாப்பா? ஜஸ்ட் போய் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணீங்க, அடுத்து என்ன பண்ணோம்? சேவ் பண்ணோம். Then we have load the program in memory location 8000. Next program ரன் பண்ணோம். ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? You must give the data. I will give some other data. எத்தனை தடவை வேணாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8500ல போய் நான் வேற டேட்டா கொடுக்குறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 23. Another data I'm going to give it as 43 or 42. I'm going to give it. So now I have to run the program. So 23 plus 42 add பண்ணா hexadecimal என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65. There won't be no carry. செக் பண்ணலாம். So program run கொடுத்தாச்சு. Programming is getting executed now. Program run ஆயிட்டு இருக்கு. Yes, program execution முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா? halt execution வந்து நடந்துருச்சு. இப்போ டேட்டா போய் பார்க்கலாம் ரிசல்ட். Now we can see the result. 9000ல போய் பார்த்தோம்னா we must be having the result. So 65 சொன்னோம், there is no carry. Correct? See, that's all about the program. So எந்த ப்ரோக்ராமா இருந்தாலும் நீங்க டைப் பண்ணி இந்த மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் to execute the program. Fine. So with this point of time, we can stop the mobile simulation. Now it's time to move to the real hardware. Hardwareல என்னென்னலாம் இருக்கு, இதுல ப்ரோக்ராம் எப்படி டைப் பண்ண போறோம், இந்த கிட்ல எப்படி டைப் பண்ண போறோம். So kindly note down that. கிட்ல என்னென்னலாம் டைப் பண்றோமோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Okay. So now I'm going to continue with the trainer kit. Okay. One more thing I want to tell you. I will tell you. Wait a minute. Okay. இது எங்க போய் சேவ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களோட டிவைஸ் மேனேஜர்ல போனீங்கன்னா, டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ்குள்ள போனீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் ASM ஃபைல்ஸ். ஸோ இதில் போனீங்கன்னா இங்கே இருக்கு என்னோட ஃபைல். ஓகே. சி இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் சம் ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம். ஓகே. ஸோ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா. அது எப்படி என்னன்றதெல்லாம் வி won't reveal you. டிஜிட்டலுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் வந்து மாடல் லேபுக்கும் என் செமஸ்டர் லேபுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோன்ட் ரிப்பீட் இட். ஃபைன். ஐ ஹோப் ஸோ. Fine. So now I am going to stop the screen sharing. Mobile screen sharing stop பண்றேன். Fine. Now I will present the entire screen. I hope everyone can see this picture clearly. Yes. Okay, thank you. Wait a minute. I will do it in the other class also. So present now. Entire screen. Share. Yes, fine. I think in both classes it is visible clearly. Yes, kindly you people type it in the chat so that I can understand. சரி, நிறைய வித்தைகள் காமிச்சு தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகேவா? சரி, பல விஷயங்களை வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து மானிட்டர் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபைன். ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம். ஓகே, ஃபைன். Okay, now we will continue the session with the board. Okay. So இந்த போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ICs நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு சில IC slot வந்து empty-ஆ இருக்கலாம். Fine. So now I will tell you what are the things present in this particular board. Before that we have to know what is this particular board name. இந்த போர்டோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8085 microprocessor
Okay, microcomputer trainer kit 8085 microprocessor based trainer kit or 8085 microcomputer trainer kit. Okay, so இந்த போர்டை வந்து நான் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்றேன். வாட் இட் மீன்? மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Can you people type it in the chat? மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் மீனிங்? மேம் சொல்லுங்க மேம். அலின் மேம் கேக்குது எனக்கு, சொல்லுங்க. அப்படிங்களா? ஓகே, என்டையர் ஸ்கிரீன் பண்ணிருக்கிறதுனால அப்படி வருது. சாரி மேம். ஓகே, நான் ஒரு ஸ்கிரீன் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா? சாரி இப்போ கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப்ல வச்சு பார்க்க சொல்லுங்க மேம். லேண்ட்ஸ்கேப்ல பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் கண்டிப்பா. ஓகே, இந்த வியூ வச்சுக்கலாம். இந்த வியூ தான் ஃபுல்லா தெரியும் கிட்ட, அதுக்காக தான். சரி, உங்க போனை வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் வியூல வச்சு பாருங்கப்பா. யூ கேன் ஏபிள் டு see it. Fine. So this board we call it as microcomputer trainer kit. So 8085 microprocessor based microcomputer trainer kit. Fine. So இதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? As we told, it is a microcomputer. Definitely it is system on a board. Somebody typed in the chat system on a board அப்படின்னு டைப் பண்ணிருக்கீங்க. Correct? So system on a board அப்படின்னா சிஸ்டம்ல என்னென்னலாம் இருக்கணும்? Kindly type it in the chat. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு லேப்ல தான் இதை நம்ம பார்க்க போறோம். டிக்சன் தான் டைப் பண்ணியிருக்காரு சிஸ்டம் அண்ட் போர்டு. சிஸ்டம்னா என்னென்ன இருக்கணும்? வாட் ஆர் த எசென்சியல் காம்பனன்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம்? எஸ், CPU, memory, input output device. Very good. CPU, memory, input output device. Very good. Okay, so definitely இங்க வந்து 8085 microprocessor இந்த trainer kitல இருக்குது. Fine. So I'm pointing on IC. Okay, I will point with the help of a pin. Don't touch any IC. Okay, when you are working with the PCB, don't touch any IC physically. Okay, static charge அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ஜ் சொல்லுவோம் நம்மளோட உடம்புல இருக்கும். That might damage the IC. Okay, so this particular IC, கரெக்டா இந்த IC இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் என்னது? 8085 microprocessor, Intel 8085 microprocessor. Wait a minute, I will disconnect the power and I will show it clearly. Probably எடுத்த இடத்துல திரும்ப வைக்கணும், இல்லைன்னா கிளியரா தெரியாது. Okay, sir. So this IC, okay, so this IC இல்ல நேமிங்லாம் அழிஞ்சு போச்சு ஆல்மோஸ்ட். Okay, I think it is made by Nippon Electronic Corporation, NEC. Okay, இதுல IC ல ஒண்ணுமே தெரியல நம்பரிங். Don't worry. So this IC is your 8085 microprocessor IC. Okay, so this IC is your 8085 microprocessor IC. So it's a 40 pin IC. Okay, it's a 40 pin IC. Fine. For a proper operation of your microprocessor, you must give two things. What are they? Can you people type it in the chat? எந்த ஒரு ஐசியா இருந்தாலும் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to give a basic requirement. Can you type it in the chat? Yes, power. Very good. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we are having two wires. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா black கலர்ல இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர்ல இருக்கு? ரெட் கலர்ல இருக்கு. கரெக்ட்? So we are having two wires here. So இதுல ஆப்வியஸா black கலர் எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம், ரெட் கலர் எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம்ப்பா? Where we connect the black color wire and where we have to connect the red color wire. Yes, ground வந்து black colorல கனெக்ட் பண்ணுவோம். I mean black color வந்து groundல கனெக்ட் பண்ணுவோம். Fine. Red color எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம்? VCC ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். Fine. Okay, what about the operating voltage of your microprocessor? Microprocessor எந்த operating voltageல run ஆகும்னு சொன்னோம்? 8085. Yes, very good. 5 volt power supply. Okay, so wait a minute, I will show the power supply. Wait for some time. Wait a minute.
Okay, fine. So this is the power supply we are going to use for this laboratory. Okay. See here you can see many terminals. Okay. Plus 30 volt, 100 milliamps, minus 12 volt, 250 milliamps, plus 12 volt, 250 milliamps, plus 5 volt, 3 amps, and common. Okay. இது எல்லாத்துக்குமே common point ground அப்படின்றது இந்த pin தான். Clear? So this pin, okay. I think it is visible for all of you. Glare அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, now it can be seen. இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்கப்பா. கைண்ட்லி டேக் எ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பிசிக்கலா உங்க லேப்ல உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் தான் காமிக்கிறோம். இது வந்து ரெகுலேட்டட் டிசி பவர் சப்ளை. ஓகே, இந்த பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங், ஐ மீன் மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங். ஓகே, ஸோ 30 வோல்ட் எடுக்கலாம், இல்லை -12 வோல்ட், +12 வோல்ட் ஆர் 5 வோல்ட் யூ கேன் டேக். எல்லாத்துக்குமே கிரவுண்ட் வந்து இதுதான் காமன் அப்படின்னு போட்டுருக்கு இல்லையா? திஸ் பிளாக் கலர் is common. Okay, can you people type it in the chat where we have to connect the two connectors? இந்த ரெண்டு வயர் எங்க கனெக்ட் பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா red must be connected to red. ஓகே, சோ இது வந்து லெக் அப்படினு சொல்லுவோம், கனெக்டர் லெக். சோ இத நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, இதுல இப்படி மாட்டிட்டு just you have to make tight. That's all. Red to red, black to black. That's all. ஓகே, see another connector வந்து பாத்தீங்கன்னா banana connector மாதிரி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி connector just மேல ஹூக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். That's all. So this is the way we have to connect the output of the power supply to your trainer kit. So இத கனெக்ட் பண்ணிட்டு பவர் எதுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா here you can see 230 volt மெயின் சப்ளை நம்ம இங்க கொடுத்துருவோம். ஃபைன். ஸோ இங்க ஒரு ஆன் ஸ்விட்ச் இருக்குது, இதை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும், பவர் ஆன் ஆயிடும். ஸோ ஃபார் பவர் இண்டிகேஷன் we are having a LED here. Here you can see ரெட் கலர் எல்இடி இருக்கு. ஃபைன். ஓகே, சரி நீங்க லேப் வந்து யூஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா ஜென்ரலா இதுல ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த பேட்சுக்கு வந்து இந்த ட்ரெயினர் கிட்ட கொடுக்குறோன்றதை நோட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ 19 எழுதி இருக்குது, கரெக்ட்? 19 அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஓகே, ஸோ கிட்லையும் பாத்தீங்கன்னா 14 எழுதியிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கிட்டுக்கும் வந்து எந்த நம்பர்னு சொல்லி. ஸோ தட் வி வில் கிவ் டு த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் பேட்ச். ஓகே, fine. Next thing, so இது நமக்கு எல்லாரும் பார்த்திருப்போம், இந்த கேபிள் எல்லாரும் பார்த்திருப்போம். Have you seen this type of cable? இது நார்மல் கேபிள் தான். இது இதுல ஒரு எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் நம்ம பிளக் பாயிண்ட்ல மெயின்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம். The other end what I am going to do is I am going to connect here. Okay, இத நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், பட் ஸ்டில் the power supply is in off condition. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரெயினர் கிட்ல இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லீடு இருக்கு இல்லைங்களா, இதை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ண போறேன், 230 வோல்ட் மெயின் சப்ளைல கொடுக்க போறேன். ஓகே, ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஷோ யூ, டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, பவர் சப்ளைல போய் இதை நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, நார்மல் 3 பின் இது இருக்கு இல்லையா சாக்கெட், அதுல போய் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஃபைன். ஸோ டில் நவ் ஐ டிடன்ட் ஆன் த பவர் சப்ளை. ஓகே, so I have connected to the power. Now I am going to turn on. Nalla kavaninga, I am going to turn on. I am going to turn on. I was not able to show you. Wait a minute. Okay, fine. So idhula vandu pinnadi na enna panna poren, the switch on panna poren. Yes, I have turned on. Inga pathina LED glow agum, correct? So your trainer kit enna display pannudhu pa? Kindly type it in the chat. Kindly type it in the chat. உங்க ட்ரெயினர் கிட்ல இப்ப என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகுது? Kindly type it in the chat. What it is displaying now? Yes, -UPS 85. ஆக்சுவலா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா -MPS 85 னு வரணும். சரிங்களா? இந்த கிட்டோட நேம் ஆக்சுவலா 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் அப்படின்றதுனால 85. ஓகே, MPS னா microprocessor based system. Okay, microprocessor system, that's the meaning for this. Okay, whether I have written any code in this board to display like this, உங்க கண்ணு முன்னாடி தான் நான் பவர் ஆன் பண்ண உடனே இது டிஸ்ப்ளே ஆகுது. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? From which memory location the program start executing?
Yes, ROM lende execute ஆகுது. Okay. From which memory location? Starting address of the program. Yes, 000H. அப்ப பவர் ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு இது மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகணும்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஆல்ரெடி ஒரு கோடை ரோம் மெமரியில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைன், ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த போர்டில் என்ன இருக்குது? ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஹேவிங் எ மெமரி சிப். ஃபைன், அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி ப்ராசஸர் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை இந்த 2 ஒயர் வழியா நம்ம கொடுத்தாச்சு, பிளஸ் 5 வோல்ட். ஃபைன், ஹியர் யூ கேன் சி one metallic component is there. Metal color component இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க, இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு I will show you. Okay, I will show you closer. Can you people see it? Yes. So ஒரு வேல்யூ எழுதியிருக்கு, யாருக்கா தெரியுதா? அது கேமரா கிளாரா இருக்கு, ஃபோக்கஸிங் கரெக்டா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுல ஒரு வேல்யூ என்ன எழுதியிருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன், படிச்சிடுறேன். 6.1440 மெகாஹெர்ட்ஸ். வாட் இட் மீன்? 6.1440 மெகாஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்னப்பா? What is the meaning for that? 6.144. Yes, very good, super. Crystal frequency. That's what I'm expecting. Okay, exacta 6 megahertz crystal la kedaikadhu physical. Seringla, you will be having a value like this only. Okay, so here you have seen a crystal 6.144 megahertz. Can you people type it in the chat? What about the operating frequency of the microprocessor now? In the trainer kit oda processor evlo speed la operate agum? எக்ஸாக்டா சொல்லணும். 6.144 சொல்லியிருக்கேன் கிறிஸ்டல் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்ப எக்ஸாக்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ? 6.144 ஆனா 3.072 மெகாஹெர்ட்ஸ். வெரி குட் ஆண்டனி சூர்யா, 3.072 மெகாஹெர்ட்ஸ். ஃபைன். ஸோ இப்போ பவர் கிளாக் ரெண்டுமே கொடுத்தாச்சு. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் சார்? மெமரி கனெக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா, மெமரி கனெக்ட் பண்ணணும், இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஹியர் இன் திஸ் போர்டு யூ கேன் see இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த போர்டை பார்த்தே சொல்லிடலாம். யூ ஆர் சீயிங் நவ். வாட் ஆர் த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் யூ ஆர் சீயிங் இன் திஸ் பர்டிகுலர் போர்டு? எஸ், கீபோர்டு, மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லுது. இது பேரு மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்டு. கீ எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க, எத்தனை ரோ இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 rows and 8 columns you are having. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. So totally 32 keys are arranged in the form of matrix. So இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்ட்னு சொல்லுவோம். இது பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸ்டு 7 segment display. ஓகே, இது பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸ்டு 7 segment display. ஃபைன். ஸோ இப்போ எனக்கு ப்ராசஸர் இருக்கு, இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்கு. ஃபைன். தென் வி ஆர் ஹேவிங் எ மெமரி செக்ஷன் ஹியர். இந்த 3 ஐசி ஸ்லாட் இங்கே தான் மெமரி இருக்கு. See this 3 IC slot, it is meant for memory locations. Fine. இதுல first slot என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா kindly make a note of it. நான் சொல்றதுல எழுதி வச்சுக்கோங்க. 16 KB ROM memory, 16 kilobyte ROM memory, read only memory, ROM memory அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fine. Next slot வந்து optional. இது வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம், additional 16 KB வேணும்னா போட்டுக்கலாம். So first slot is mainly meant for 16 KB of ROM memory only. Okay. Then third slot இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பர்டிகுலர் ஐசி, இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 32 கிலோபைட் ஆஃப் RAM மெமரி. 32 கிலோபைட் ஆஃப் RAM மெமரி. அப்ப ஆப்ஷனல் மெமரி இங்க எவ்வளவு நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம்? 16 32. இங்க இன்னும் எவ்வளவு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆப்ஷனல் மெமரி? What about the optional memory? Yes, another 16 kilobyte you can connect. Okay, another 16 kilobytes you can connect. So totally எவ்வளவு மெமரி கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னோம்? 64 kilobytes சொன்னோம். அதுல first 16 kilobytes it is allocated for ROM memory location. Next 16 kilobyte address யூஸ் பண்ணல, it is not used. இங்க நீங்க IC கனெக்ட் பண்ணா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The remaining 32 kilobyte it is allocated for RAM memory. Fine. Yes. Okay.
Wait a minute. I'm searching for some paper. Okay, I will type it in the chat. So 16 kilobyte அப்படின்னா அட்ரஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் வரும்ன்றத I will type it in the chat. Wait a minute. Once chat box open, I will type. Okay, I'll type it in the chat. 0000H இதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். இதுல இருந்து 16 கிலோபைட் அப்படின்னா என்ன வரும்? 2 to the power 4, கரெக்டா? 14 ஒன்ஸ் நான் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வரும்? 3FFFH. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is allocated for the ROM memory. Okay, it is allocated for the ROM memory. Okay, so next 4000H to 7FFFH. It is allocated for the optional memory. அங்க RAM, ROM எது வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம் based upon your requirement. இந்த போர்டுல நம்ம லேப்ல உள்ள போர்டுல அந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிருக்காங்க. 8000H to FFFFH. So up to this it is allocated for RAM memory. Okay, இதுல என்னோட கேள்வி, இந்த கிட் நம்ம பவர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லையா? சோ அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் எந்த சிப்ல எழுதி இருப்பாங்க? ரோம்லயா ரேம்லயா? Where the program is located in ROM memory, that we call it as monitor program அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, monitor program அப்படின்னு சொல்லுவோம். Or else you can say it is a firmware code. Firmware அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் போர்டு இந்த கீ பிரஸ் பண்ணா என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும், இந்த கீ பிரஸ் பண்ணா என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும், இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும், everything it is pre-defined with some coding in this particular chip. இந்த சிப்ல உள்ள கோடை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரெய்னர் கிட் ஆன் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது பாருங்க. And turning off, ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகுது பாருங்க. iPhone UPS 85. நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் ரீசெட் பண்ண போறேன். I'm going to press on reset. என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, டிஸ்ப்ளே blank-ஆ இருக்கு. What it mean? ரீசெட் ஆபரேஷன் நடக்கிறப்ப என்னோட 8085 பஸ் எல்லாமே ட்ரை ஸ்டேட் ஆயிடும்னு சொன்னோம். பிசிக்கலி கனெக்ஷன் இருந்தாலும் இட் won't have any logic in the pins. ரிலீஸ் பண்ண அந்த மொமெண்ட் எனக்கு என்ன ஆகுது, உடனே டிஸ்ப்ளே ஆகுது. again and again it is displaying the same thing. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்ல இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்காங்க, என்னோட கிட் ஃபங்க்ஷன் ஆனா இது மாதிரி டிஸ்ப்ளே ஆகணும். அப்ப நீங்க லேபுக்கு வர்றப்போ உங்க கிட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் பவர் கனெக்ட் பண்ணா இது டிஸ்ப்ளே ஆகணும். டிஸ்ப்ளே ஆகலன்னா என்ன மீனிங்? If it is not displaying properly, what it mean? Kit function ஆகலன்னு அர்த்தம். That's all. Fine. So இந்த போர்ட்ல என்னென்ன பார்த்தாச்சு? மைக்ரோ ப்ராசஸர், பவர் சப்ளை, கிளாக் இன்புட் பார்த்தாச்சு. கிறிஸ்டல் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க வெளியில. Then input device we are having matrix keyboard, output we are having multiplex 7 segment display. Then memory slot வந்து 3 slot இருக்கு. One is ROM, the another one is optional memory, the last one is for RAM. Okay, fine. இந்த ROM memoryல user defined program, manufacturer program இருக்கு. That we call it as monitor program or monitor routine. Okay, monitor program அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? monitor program அப்படின்னு சொல்லுவோம். or monitor routine, ROUTINE. monitor routine. routine na program அவ்வளவுதான். சரிங்களா? fine. நம்ம எழுதக்கூடிய program எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? Can you people type it in the chat? இந்த கீபோர்டு மூலமா நான் என்டர் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் போய் எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம்? Where we can store? Whether I can store it in the ROM memory? Yes, very good, Anthony Surya. We have to start our program always from 8000H in this particular trainer kit. Note down, in this particular trainer kit. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த trainer kitல 8000ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏன்? Because the RAM memory location only we can write our user program. Okay, manufacturer code ROM la இருக்கு, user program வந்து RAM ல ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. Fine, that's it. Okay, apart from that you have many ICs. அந்த ICs மட்டும் நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்க 2 IC ஸ்லாட் இருக்கு. அதுல ஒரு இதுல IC வந்து பின் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ஐ மீன் ஸ்லாட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. This is 8255. Okay,
ஸோ இதுதான் வந்து போர்ட் ஐசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரோக்ராமபிள் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ஐசி, பிபிஏ ஐசின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல மொத்தம் வந்து 3 போர்ட்ஸ் இருக்கு. ஈச் ஆர் ஹேவிங் 8 பிட். மொத்தம் 32 பின். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்காக இங்க வெளியில வந்துருக்கு. கிளியர்? ஸோ இது வந்து 26 பின் கனெக்டர். இது பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்சி கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பேர் என்ன சொல்லுவோம், எஃப்ஆர்சி கனெக்டர். 24 பின் இதுல இருக்கும். மேல 13 பின்னு, கீழே 13 பின் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் அனதர் ஸ்லாட். இது ஆப்ஷனல். இன்னொரு 8255 ஐசி இங்க வேணும்னா நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனுடைய பின்ஸ் 26 பின்ஸ் இங்க வரும். அது என்ன சார் 26 பின்ஸ்? 24 பின்னு போட்டு கரெக்டா. நீங்க ஆர்டினோ படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆர்டினோல டிஜிட்டல் இன்புட் போர்ட் வந்து இத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் நம்ம. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹவு மெனி பின்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் இன் யுவர் ஆர்டினோ. ஐ திங்க் 14 டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் சோ. 6 அனலாக் பின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சரியா ஞாபகம் இல்லை. எஸ், சிமிலர்லி இந்த ஐசி நான் போட்டேன்னா இதுல ஒரு 24 பின் எனக்கு கிடைக்கும். இங்க ஒரு ஐசி போட்டோம்னா இதுல ஒரு 24, 48 பின் உள்ள டிவைசஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப் டு 48 பின்ஸ் யூ கேன் ஹேவ் ஃபார் யுவர் போர்ட் ஆப்ஷன். ஃபைன். அந்த 26 பின் ஃபார் இன் ஈச் கனெக்டர்னு சொல்றது அலாங் வித் போர்ட் பின் இந்த ஐசில இருந்து பவர் கிரவுண்டும் சேர்ந்து வரும். இந்த கனெக்டர்ல மொத்தம் 26 பின் இருக்கு. 24 பின் போர்ட் பின்னு, ஒரு பின்னு விசிசி, ஒரு பின்னு கிரவுண்ட். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். ஸோ இது வந்து எந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் நமக்கு வேணும்னாலும் இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்டர்னலா வெளியில கனெக்ட் பண்றதுக்கு. ஃபைன். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இதுல நம்ம எதுவும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, as there is no IC here. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஐசி இருக்கு பாருங்க, நீட்டமா ஒரு ஐசி இருக்கு. இது வந்து 8279 அப்படின்னு சொல்லுவோம். This IC is controlling this keyboard and the display. இந்த டிஸ்பிளேவும் இந்த கீபோர்டும் இந்த ஐசி மூலமா தான் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசஸர் கூட. No devices is directly connected with your processor. Kindly note it. Processor கூட டைரக்டா எந்த ஒரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. It need either 8255 IC to connect to the port pin or 8279. It is mainly meant for keyboard and display. இது பேர் வந்து programmable keyboard and display controller அப்படின்னு சொல்லுவோம். 8279 இந்த ஐசி இருந்துச்சுன்னா directly we can interface this matrix keyboard and multiplex 7 segment display to this IC. இதுல இருந்து சிக்னல்லாம் ப்ராசஸருக்கு கனெக்ட் ஆயிடும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஃபைன். தென் இங்க ஒரு ஐசி இருக்கு இல்லைங்களா, சின்ன ஐசி. ஓகே, இது வந்து ஐ திங்க் 24 பின் ஐசி. இது 8253. இது எல்லாமே செகண்ட் மாடியூல்ல யூ வில் பி ஸ்டடிங். ஆல் திஸ் ஐசிஸ் யூ வில் பி ஸ்டடிங் இன் யுவர் செகண்ட் மாடியூல். 8253 ப்ரோக்ராமபிள் இன்டர்வல் டைமர். டைம் பேஸ்ட் ஆபரேஷன் ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராசஸர் ஹேஸ் டு ரைட் சம் டைமிங் வேல்யூ in this particular chip. Okay, and the time முடிஞ்ச உடனே it will intimate the processor. So time delay generate பண்றதுக்குலாம் இந்த processor, I mean இந்த particular IC நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is our microprocessor 8085. This 3 slots are for memory purpose. This 2 slots are for port purpose. This one for connecting the keyboard and 7 segment display, and this portion is for time generation. Okay, fine. Like your communication, parallel communication mari, we have serial communication. To perform serial communication, you are having a connector here. இது பேர் வந்து 9 pin sub D connector அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sub D connector. The shape of the connector will be in D shape. Okay, you can see it. கொஞ்சம் குயிக்கா காமிச்சறப்பா. You can see here. So மொத்தம் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா 9 pins இருக்கு. இதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு பாருங்க. I was not able to show you. டி ஷேப்ல இருக்கு. மேல லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கு, கீழே லென்த் கம்மியா இருக்கு. டி ஷேப். ஃபைன். தென் 26 பின்ஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த 26 பின்ஸ் யூ கேன் see here. ஸோ 2 போர்ட் இருக்கு. ஃபைன். தென் மேல 2 கனெக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, மேல 2 கனெக்டர், போர்டுக்கு மேல 2 கனெக்டர் இருக்கு. ஃபைன். ஐ கீப் இட் இன் தி ஒரிஜினல் பொசிஷன் so that you can see. ஸோ மேல 2 கனெக்டர் இருந்துச்சு இல்லைங்களா. ஸோ இந்த 2 கனெக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 85 மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல உள்ள சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வெளியில வருதுன்னு சொல்லுவோம், எடுத்திருக்கிறாங்க வெளியில. கரெக்டா. ஸோ இதுல ரீட் பார், ரைட் பார், ரெடி எல்லா சிக்னலும் இந்த பின் வழியா தான் வெளியில எடுத்திருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு கனெக்ட் அவுட்டர் பெரிஃபரல். இந்த போர்ட்ல இல்ல ஐசி இல்லாம வெளியிலயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கனெக்ட் சம் போர்ட். ஃபைன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த 2 கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைன், தட்ஸ் இட். தென் இந்த சீரியல் போர்ட் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த சீரியல் போர்ட்டுக்காக we are having 2 IC. 8251 IC இது பேரு. ஓகே, இது பேரு ப்ரோக்ராமபிள் USART அப்படின்னு சொல்லுவோம், யூனிவர்சல் அசிங்க்ரனஸ்
transmitter receiver. Okay, USART, receiver transmitter. Okay, universal synchronous asynchronous, USART. S stands for synchronous, A stands for asynchronous. Both type of communication you can establish with the help of 8251. Okay, so the director இது கூட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இங்க ஒரு டிரைவர் ஐசி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, MAX 232. This we call it as MAX 232. Fine. So in the board la இதெல்லாம் தான் மேஜாரிட்டியான ஐசி. Okay, apart from that you will be having small ICs. சின்ன சின்ன ஐசி இங்க நிறைய பார்க்கலாம். இதெல்லாம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டிரைவர் ஐசி and latch. இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஐசி இருக்கு பாருங்க, இது வந்து latch. இது ஆக்சுவலா 74LS373. இது வந்து 8-bit latch. ஸோ இந்த இதை தான் ALE எனேபிள் பண்ணோம். ஃபைன். ஸோ இப்போ இதுல இருந்தா நமக்கு என்ன வருது, இந்த போர்ட்லேயே அட்ரஸ் பஸ், டேட்டா பஸ், கண்ட்ரோல் சிக்னல் எல்லாமே பிசிபி வழியா போயிடும். ஃபைன். ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் ஜென்ரலி சிஸ்டம் பஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் போர்டு. இந்த ட்ரெயினர் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான். ஃபைன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மல்டிப்ளெக்ஸ் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இதெல்லாம் டிரைவ் பண்றதுக்கு, கண்டென்ட்லாம் டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா enough current வேணும். ஸோ அதுக்காக டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் see some array of transistors we are having. So this array of transistors are used for driving the current to your output device. Okay, so அதனால தான் நல்லா விசிபிளா தெரியுது உங்களுக்கு. இந்த டிரைவர் ஐசில இல்லைன்னா இது லைட்டா தான் தெரியும், ரொம்ப டல்லா தான் தெரியும். ஃபைன். தென் ஹியர் யூ கேன் ஹாவ் ஒன் பேட்டரி பேக்கப். எதுக்காக சார்? லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றப்போ உன்னோட ப்ரோக்ராம் ரேம்ல தான் டைப் பண்ணுவேன், கரெக்டா? பவர் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? RAM memory is volatile memory or non-volatile memory? Whether RAM memory is volatile or non? Yes, volatile memory. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நான் பவரை கட் பண்ணனா இதுல உள்ள கண்டென்ட் எல்லாம் எரேஸ் ஆயிடும், நான் டைப் பண்ண ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போயிடும், யூசர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போயிடும். அப்ப இந்த பேட்டரி பேக்கப் இருந்தா என்ன ஆகும்? Even though if I terminate the power, இந்த ஐசிக்கு பவர் எங்க இருந்து போகும்? இந்த பேட்டரியில இருந்து போயிட்டே இருக்கும். That's all. Okay, then here you have one switch. 8 switch இதுல இருக்கு. இது பேர் வந்து 8-way dip switch அப்படின்னு சொல்லுவோம். 8-way dip switch. இந்த switchோட செட்டிங்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட கூடாது. சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போர்டோட கான்ஃபிகரேஷன் மாறிடும். ஓகே, எல்லாமே வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I don't know the settings exactly. Okay, so இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் 2 மோட்ல ஒர்க் ஆகும். ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் மோட் ஆர் கீபோர்டு மானிட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நான் இங்கே கீபோர்டு மூலமா நான் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இந்த ஐசியில போய் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஐ கேன் ஸ்டோர் த ஐசி, சாரி ப்ரோக்ராம் இன் தி பர்டிகுலர் ஐசி. ஆர்எல்ஸ் இந்த போர்ட் மூலமா, இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இந்த போர்ட் கிடையாது, பட் பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸ்லயும் டெஸ்க்டாப்லயும் இந்த போர்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா த்ரூ சம் சாஃப்ட்வேர் ஐ கேன் ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு திஸ் சிப். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் மூலமாவும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் என்ன பண்ணலாம், இது வழியா டைரக்டா இங்க டம்ப் பண்ண முடியும். ஃபைன். ஆஸ் ஆஃப் நவ் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் through keyboard only we are going to type the program. Okay, so another 10 minutes இருக்கு. Okay, 5 minutes இருக்கு. So in that I will explain you the procedure to type the program. It's very simple. இதுல முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ டைப் பண்றதுக்காக 16 கீ தனியா இருக்கு. ஃபைன். இதுல கீழே எழுதிருக்காங்க பாருங்க. இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் என்ன ஆகும், A ரெஜிஸ்டர், B ரெஜிஸ்டர், C D E F H L SPH SPL PCH PCL. ஓகே, இது என்ன சார் SPH SPL அப்படின்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர் வந்து 16 பிட் இருக்கும். ஃபைன். அது 2 தான் உடைச்சுதான் நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஃபைன். ஸோ இங்க தெரியறது அட்ரஸ், இங்க டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் 4 டிஜிட் இருக்கு. இது பேர் அட்ரஸ் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பேர் வந்து டேட்டா ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். லேப் வந்து ஒரு 5 to 10 minutes லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ வி கேன் டேக் சம் டைம். இந்த லேபோட அதை முடிச்சிடலாம். ஃபைன். வீடியோ ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா எகைன் அண்ட் எகைன் வீடியோ ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. இந்த செட்டப் ரெடி ஒரு 10 more minutes முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது பேர் அட்ரஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம், இது பேர் டேட்டா ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். ஃபைன். நீங்க சில ப்ரோக்ராம்லாம் டைப் பண்றப்ப இங்க அட்ரஸ் எனக்கு தெரியும், இங்க என்ன டேட்டா நம்ம டைப் பண்றோம்ன்றது இங்க பாத்துக்கலாம். ஃபைன். ஸோ இது அட்ரஸ் ஃபீல்ட், இது டேட்டா ஃபீல்ட்.
ஸோ இங்கே 4 digits, இங்கே 2 digit. As address is 16 bit, we can have like this. டேட்டா வந்து என்னது 8 bit தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல 8 bit டேட்டா தான் இருக்க முடியும். அப்போ நான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப 16 bit டேட்டா நான் பார்க்க முடியாது. அதனால என்ன பண்றாங்க, ரெண்டு தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க, PCH, PCL, SPH, SPL லைக் தட். ஓகே ஃபைன். ஸோ இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு என்டர் த நம்பர்ஸ், hexadecimal numbers from 0 to F, also to see the register contents. Fine. First இந்த switch என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட். இந்த switch தான் ரீசெட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ரீசெட்டிங் த கிட். ஓகே, இதுல ரெண்டு பட்டன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம் மெம் இங்க இருக்கு பாருங்க, எக்ஸாம் MEM, இன்னொன்னு எக்ஸாம் REG. நல்லா கவனிங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன், எக்ஸாம் மெம் கீயை பிரஸ் பண்றேன். பிரஸ் பண்ணோன்னே எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க, கிட்ல இட் இஸ் ஷோயிங் எ டாட். இட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு என்டர் அன் அட்ரஸ். நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, 8000. சப்போஸ் ஏதாவது தப்பா டைப் பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லை, லாஸ்ட் 4 digit என்ன டைப் பண்ணணும் அதை எடுத்துக்கும். இதை டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், நெக்ஸ்ட்னு ஒரு கீ தெரியுதுங்களா, நெக்ஸ்ட். திஸ் கீ யூ ஹேவ் டு பிரஸ். ஸோ இப்போ 800 என்ன கண்டென்ட் இருக்கு, 00. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டைப் 3A, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மெமரி லொகேஷனோட கண்டென்ட். ப்ரோக்ராம் எழுதணும், ஞாபகம் இருக்கா, ஆப்கோட் டைப் பண்றேன், கொஞ்சம் வேகமா டைப் பண்றேன். 3A 0085, நெக்ஸ்ட் 47, நெக்ஸ்ட். இது நீங்க கையிலே டைப் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 3A, நெக்ஸ்ட் 01, நெக்ஸ்ட் 85, நெக்ஸ்ட். அடுத்து ஆட் பிக்கு 18 பார்த்தோம், ஆப் கோட் கரெக்டா, 80, நெக்ஸ்ட். அடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும் 320090. ஆப் கோட் அப்படியே டைப் பண்றேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 3E00, அடுத்து 8F ADCA, நெக்ஸ்ட் STA 32019076. ஓகே, ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், கிளிக் ஆன் ரீசெட். இப்ப எகைன் நான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணது கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கணும்ப்பா, எக்ஸாம் மெமரி, டைப் த அட்ரஸ் 8000. ஓகே, டைப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட். ஃப்ளோ மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எகைன் ஐ எம் டைப்பிங் எக்ஸாம் மெமரி அட்ரஸ், நெக்ஸ்ட் கொடுத்து நீங்க பார்த்துக்கலாம். ப்ரீவியஸ் மெமரி போகணும்னா ப்ரீவியஸ், லைக் திஸ் யூ கேன் see. ஸோ எந்த மெமரி கண்டென்ட் வேணாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 3A0085, 47, 3A0185, 80, 320090, 3E008F, 320190, 76. இது என்னோட ப்ரோக்ராம் கரெக்டா டைப் பண்ணியாச்சு. இப்போ டேட்டா கொடுக்கணும். வேர் ஐ ஹாவ் டு இன்புட் த டேட்டா, எந்த மெமரியில் கொடுக்கணும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ another 5 minutes நான் முடிச்சிடுறேன், சரிங்களா. another 5 minutes we can complete. In another 5 minutes I will complete. Where the data input must be given, நீங்க எழுதின ப்ரோக்ராம்ல டேட்டா எங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க, கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்கப்பா. with this we will stop the session. டேட்டா இன்புட் மெமரியில எந்த அட்ரஸ்ல கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னோம். ப்ரோக்ராம் வந்து 8000ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டேட்டா எங்க டைப் பண்ண போறோம், எக்ஸாம் மெமரி 8500. நெக்ஸ்ட் நான் ரெண்டு டேட்டா கொடுக்க போறேன், ஒன்னு வந்து 21, இன்னொன்னு வந்து 34. ஓகே, ஒன்னு வந்து என்னது 21, இன்னொன்னு வந்து என்னது 34. ஓகே, தென் ரீசெட் பண்ணிடலாம். எக்ஸாம் மெமரி 9000. நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். இந்த மெமரியில் தான் எனக்கு அவுட்புட் வரணும். இப்போ இனிஷியலா 0 பண்ணிக்கிறேன். பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் கிவிங், தட்ஸ் ஆல். இப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாமா? ஸோ ப்ரோக்ராம் எப்படி என்டர் பண்ணோம், எக்ஸாம் மெமரி, ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம், நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இப்படி என்டர் பண்ணோம். டு கிவ் த டேட்டா சேம் ப்ரொசீஜர், எக்ஸாம் மெமரி 8500 2134. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த கிட்ல பவர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலா ரேம் மெமரினா பவர் ஆஃப் பண்ணா என்ன ஆகணும், கண்டென்ட்லாம் எரேஸ் ஆகிடணும். when I am turning on the power, all the things remain same. ஸோ இந்த பேட்டரியில இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த ஐசிக்கு பவர் பேக்கப் போகுது. தட்ஸ் ஆல். now we are going to run the program. நல்லா கவனிங்க. go, இங்க ஒரு சுவிட்ச் இருக்கா, go starting address of your program 8000 execute, execute. ஈனு டிஸ்பிளே ஆனச்சுன்னா மீனிங் என்னன்னா உங்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, டு see the result click on reset. இப்போ யாரோட ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இந்த கிட்டு, நம்ம ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நம்ம ப்ரோக்ராம்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்,
2 நம்பரை ஆட் பண்ணணும் கரெக்டா. ஸோ இப்போ வேற எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஏன் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த கீயோட ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒர்க் ஆகாது. ஏன் நான் எந்த ப்ரோக்ராமே எழுதல. இந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும், இதை ப்ரெஸ் பண்ணா என்ன பண்ணணும் நான் எழுதல. ஃபைன். டு see the result I am going to press the reset again. ஓகே. ஸோ இப்போ மெமரி லொகேஷன் 8500 நம்ம கொடுத்த டேட்டா 2134 இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 45 வரணும். செக் பண்ணலாமா? 9000ல போய் செக் பண்ணோம்னா will be getting 55 வரணும். 55 no carry. That's all. Again I will show you 2134 55 வரணும் ரிசல்ட் நமக்கு வந்திருக்கு. So I am going to change the data again. 1276 go 8000 execute reset exam memory 9000 88 வந்திருக்கு. there is no carry. carry வர மாதிரி ஒரு இன்புட் கொடுக்கலாமா? 8500 99 98 go 8000 execute reset பண்ணிட்டு 9000ல போய் பார்த்தோம்னா 31 is the sum, 01 is the carry. That's all. Fine. இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராம் என்டர் பண்றதுக்கு உண்டான மெத்தட். எக்ஸாம் மெமரி அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் என்டர் பண்றது. டேட்டாக்கு எக்ஸாம் மெமரி டேட்டாவோட அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுக்கலாம். ஃபைன். டு ரன் த ப்ரோக்ராம் again I tell you go address of your program not data, then click on execute. in a symbol display ஆகும். reset it, then you can go with the result போய் பார்த்துக்கலாம். 31 carry. That's all. ப்ரொசீஜர் இவ்வளவுதான்ப்பா. இந்த கிட்ட இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபைன். இதுல ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் பார்க்கணும்னா எக்ஸாம் ரெஜ் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஏ ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கு, பி ரெஜிஸ்டர், சி, டி, இ, எஃப். இது ஐன்றது ரெஜிஸ்டர் கிடையாது, இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஹெச், எல், ஓகே, எஸ்பிஹெச், எஸ்பிஎல், பிசிஹெச், பிசிஎல். தட்ஸ் ஆல். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ட்ரெய்னர் கீ. இதுல ப்ரீவியஸ் ஒர்க் ஆகாது பாரு. ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் பார்க்குறப்ப ப்ரீவியஸ் கீ ஒர்க் ஆகாது. எக்ஸாம் மெமரி பார்க்குறப்ப மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் லேப். இல்லை சிங்கிள் ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல, அது தேவையும் கிடையாது. நீங்க சிமுலேட்டர்ல மட்டும் அது ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ வித் திஸ் வி வில் வைண்ட் ஆஃப் டுடேஸ் செஷன். ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க கவனிச்சதுக்கு we will thank. Okay. So here I will stop the session.